ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫೈನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಘುನಾಥ್. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ 9 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, 9 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ತಡ ಮಾಡದೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Yes, they are here. So, very first one is stomatal pore. Both open and closed stomatal pore. We need to draw the diagram of stomata and we need to explain it. And second one, human alimentary canal are also called human digestive system. Sectional view of human heart. We can write in two ways. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಥರನೂ ಬರಿಬಹುದು, ಅದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Likewise, excretory system of human beings, that includes that kidney, ureters and urinary bladder, urethra, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಯಾವ ತರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. And longitudinal section of a flower and germination of pollen over stigma. ಇಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು. ಡ್ರಾ ಅ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎ ಬಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್. ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ. ನಾವು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ? Two bean shaped guard cells are present. See there, diagram there in your mind. That should be there in your mind. ಅದಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಆರ್ ದ ಟೈನಿ ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಯಂಗ್ ಶೂಟ್. ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಂಗ್ ಶೂಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಟೈನಿ ಪೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈನಿ ಪೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, each stomatal opening is surrounded by two similar cells. You can say bean shaped similar cells. ಅದು bean shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So these two cells are called guard cells. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾವಲು ಜೀವಕೋಶಗಳು. ಅದು ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪೋರ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ದ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್, ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. Hence it is living. Okay, they help in regulation of transpiration by opening and closing. ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So they are living and they are responsible for transpiration just by opening and closing. ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ it is maintaining the transpiration, loss of water through the stomata in the form of vapors. It is not vapor, merely a vapor anta heltivi. Next, guard cells are surrounded by subsidiary cells. These are the modified epidermal cells. Subsidiary cells ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಟೂ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎರಡು ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್, ಎರಡು ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು? ಬೀನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ,
See, this is the one and another. These two are facing exactly opposite to each other. ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ here I am just writing one more layer. Okay, because this wall is thicker. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ thick ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next, we need to focus the internal structure inside the guard cell. Guard cell ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? These are the plant cells, right? So that's why they contain vacuole. ಇಲ್ಲಿ vacuole ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ as I have explained, they contain chloroplast. ಅಲ್ಲಿ chloroplast ಇರುತ್ತೆ. Okay, you can observe here these green colored structures that I am writing are called chloroplasts along with nucleus. ಇಲ್ಲಿ nucleus ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. Okay, this yellow structure indicates the nucleus. Okay, now as I have explained previously, this entire structure, guard cells, surrounded by what? Yes, subsidiary cells. ಇದು subsidiary cells ಇಂದ surround ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, these are the modified epidermal cells. Okay, then you can expand like this little bit. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆನಾ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವಾಗಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಹಾಕೋದು ಯಾವ ತರನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಲೇಬಲ್ಸ್ಗಳು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಲೇಬಲ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ is here, that is called subsidiary cells. Subsidiary cell. Okay, and here you can observe bean shaped cells are called guard cells. Guard cells. Okay, guard cells. Then let me write this green structure called chloroplast. Chloroplast. Then it's not necessary actually. ನಾವು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬರೆಯುವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಥಿಕನ್ಡ್ ವಾಲ್ಸ್. ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಮೇಡ್ ಆಫ್ 2 bean-shaped guard cells. Okay, and they are covering the stomatal pore. And the entire stomata, or what you can call it as, the guard cells are covered by, surrounded by the guard cells. Guard cells contain chloroplast, nucleus and vacuole as just like other plant cell. So istunna bardu ನೀವು label ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is stomata. Now let's talk about the second important diagram in your biology. So that is called human digestive system. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ತರನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. as I have already mentioned, that is called human alimentary canal. ಆದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಮೌತ್.
ಅದು ಮೌತ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಏನಸ್. ಏನಸ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ನಿಮಾನಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಾನಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಆ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮರ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೌತ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್, ಈಸೋಫೇಗಸ್, ಸ್ಟಮಕ್. Duodenum is the first part of the small intestine, jejunum, ileum, and finally that connects to the large intestine. Small intestine anta bardu, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ large intestine, and that connects to the connect ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ರೆಕ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಮತ್ತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸರ್? ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫುಡ್. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಮೌತ್ ಇಂದ. ಸೊ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್, and also the intestinal glands present in small intestine as well as in large intestine. And when it comes to liver and pancreas, you all know that they are very essential for digestion. They helps to digest the food material by producing pepsin. ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಿವರ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೇಕು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಸೋಫೇಗಸ್. ಸರ್, ಮೌತ್ ಮತ್ತೆ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡ್ರಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ. ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ತರ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಇಂದ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದಟ್ ಮೌತ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಈಸೋಫೇಗಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್. ಸ್ಟಮಕ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ಜೆ ಶೇಪ್ಡ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೆ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜೆ ಶೇಪ್ಡ್ ಹೈಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಸೊ ಅದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶೇಪ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಈ ಸ್ಟಮಕ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಲಿವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಇದೇ ತರ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಬಯಾಲಜಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಕರ್ವಿ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಬೇರೆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಜ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ರೆಕ್ಟಮ್ ಹಿಯರ್. Okay, as it is not visible, I'm just completing here. Okay, now here the one portion that extends and that becomes appendix part ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಯೋಡಿನಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಜೆಜಿನಮ್ ಮತ್ತೆ ಈಲಿಯಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾನೇ ಕರ್ವ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು.
Okay, I'm just skipping these layers because I'm just avoiding the overlapping. Next, again here I am avoiding that, and it's coming here, just connecting to the large intestine. Large intestine ge connect ಮಾಡೋದು. Okay, now we need to write the another portion just below the stomach, that is called, yes, pancreas. So pancreas ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಯೋಡಿನಮ್. ಡಿಯೋಡಿನಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now we need to draw the another structure. Let me take yes, this color. Here, as I said, you can observe the position. Yes, liver triangle shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Now let me connect this liver to the duodenum or the pancreatic duct just by writing a duct called pancreatic duct or hepatic duct here. Pancreatic duct and hepatic duct. So ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಪಾಟಿಕೋ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಡಕ್ಟ್, ಕಾಮನ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಲೇಬಲ್ ದೇಮ್. ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಫುಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಏರ್. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್. This is called esophagus. Then this structure is called stomach, as you all know. Stomach. Then when it comes to this particular portion, pancreas. Then try to label the intestine. This one is small and this one is large. Both are called intestine. Okay, then the last part of the intestine is the rectum and ends with an anus. ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಓಕೆ, and the liver. If you want, you can draw the another structure called diaphragm. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು, ಅದು ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಯಾಫ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್, ಈಸೋಫೇಗಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟಮಕ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಸರ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಯಾವ ತರ? ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ವೀಕ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೀಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಬರೀರಿ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ. ಎಲ್ಲಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, you have to draw the small intestine again and again in a particular portion. ಇಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಬರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್.
if you are facing any difficulty to draw a particular part or a portion, you have to try that. ಅದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಮಕ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ? ದ ಲಿವರ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದಟ್ ಲಿವರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಲಿವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಲಿವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವೀವ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪಂಪಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಹೇಗೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾನಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯೂಶಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಸ್ 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್, 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 are ventricles, 2 are atria or atrium in singular. Okay, so 2 are ventricles, 2 are atria. Okay, ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ. ಅಪ್ಪರ್ 2 chambers are called atria. ಮೇಲ್ಭಾಗದ 2 ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏಟ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ದ ಆರಿಕಲ್ಸ್, ಆರಿಕಲ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏಟ್ರಿಯಾ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಮೇಲ್ಭಾಗದ 2 ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಲೋಯರ್ 2 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ಕೆಳಭಾಗದ 2 ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ಪಂಪ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ventricles. That's why the size of ventricles are usually larger when compared to the size of atria. ಸೊ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಳಭಾಗದ ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗಳ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳದು ಒಂದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪಂಪ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ದೇ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಪಂಪ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ದಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವೇನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ವೇನ್ಸ್? ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ? ಪಲ್ಮೋನರಿ ವೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೆನಾ ಕೇವಾ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನಾ ಕೇವಾ. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ವೇನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? ದ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಯೋರ್ಟಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಅಯೋಟಾ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್. ವೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ. So they are called pulmonary veins, superior vena cava and also inferior vena cava. ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನಾವ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯಾವುದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅರೈಸ್ ದ ಅಯೋಟಾ, ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, this second depression to arise that pulmonary artery, and I'm just going to draw the chamber, the large depression, and this is the inverted conical shape. ಬರ್ದಾಯ್ತು. ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದ ಮೇಲೆ as I have explained, this depression, you know, this arise from here
and goes like this. Okay, this is called pulmonary artery. Pulmonary artery. Now let me write. This is called, okay, ಸ್ವಲ್ಪ curve ಆಗಿರಲಿ. You know that I can't rotate the board, but you can rotate your notebook while you are writing. ಹೌದಾ? ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗೆ. ಸೊ that's the one advantage you have over me. Next, here I am writing superior vena cava. Okay, I'm not using different colors, but I can use different color for pathway, different pathway. Now let me write the internal structure. It's very important now. Okay, so here yes, here we need to draw valves like this and continue and end up with a septum. Next, here okay, so here also you need to draw valves. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ valves ಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ and end here. So this is the structure we need to remember and we need to draw. First ನಾನು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದು outermost structure. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಅಯೋರ್ಟಾಗೆ, ಒಂದು ಪಲ್ಮೊನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿಗೆ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಟ್ರಿಯಂ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ upper two chambers are usually smaller when compared to the lower two chambers. ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರಬೇಕು because they are just receiving the blood and their wall is very thinner when compared to the ventricles. Okay, it's not yet completed. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು veins ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. These two veins are called pulmonary veins. They are situated in the left side, hence these are called left pulmonary veins, and these two are called right pulmonary veins. That's connected there. So from the backward or from the back side. Here you can observe this is the another vena cava. Inferior vena cava. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು inferior vena cava, ಇದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, hence it is called superior vena cava. Okay, and this is the structure. That's it. ಯಾವುದೇ ತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. If you want to draw these fibers, you can write here. Okay, yes. ಈಗ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಲೇಬಲ್ಗಳು ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So next you can observe this portion is called aorta, the largest artery you can say, and this is pulmonary artery, which carries the blood away from the heart. Okay, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? Towards the lung. Okay, and these two are called pulmonary veins. Okay, then this one, these four chambers we can easily say this is the left and this one is the right one. So ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ auricle ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ left auricle and right portion, and this is left ventricle and this is right ventricle. Okay, now you can observe there is a valve in between left auricle and left ventricle, so that is called bicuspid valve. And here one more valve in between right auricle and right ventricle, that is called tricuspid valve. Okay, then this one is superior vena cava, and this one is inferior vena cava. Okay, then you can mention the septum. ಇಂಟ್ರಾವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್
ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಸೆಪ್ಟಮ್, ದಾಟ್ಸ್ ದ ಲೇಯರ್, ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಸೆಪರೇಟ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್, ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ಬೋತ್ ದ ಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಸೆಪ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ವೆರೆವರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಲ್ಮೊನರಿ ವೇನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಲ್ಮೊನರಿ ವೇನ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಬೈಕುಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ and traveling towards, when it contracts, ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೊ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಯೋಟಾ ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ದಾಟ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ನ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನಾ ಕೇವಾ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರೈಕುಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಒನ್ಸ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಗೇನ್ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಲ್ಮೊನರಿ ಆರ್ಟರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಇದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ತರ ಹಾರ್ಟನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ includes ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, that excretory system includes so a pair of kidney, ಒಂದು ಜೊತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ, a pair of kidney and a pair of ureters, a urinary bladder. ರಿಮೆಂಬರ್, ಒಂದು ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಯುರೇತ್ರ, ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? a pair of kidney, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಡಮನ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆನ್ ಈದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ನ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲೋಯರ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಿಂದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಆನ್ ಈದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಅಂಡ್ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಯುರೇಟರ್. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂರಿನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ that pass through the ureters. These are the tube-like structure which connects the kidney to the urinary bladder. So urinary bladder ಹೋಗುತ್ತೆ, and urinary bladder is the structure which stores the urine temporarily. ಇದು ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಯೂರಿನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ until it is released through the urethra. Urethra is a tubular portion, so where that connects to the penis as well. ಅಂದ್ರೆ ಪೆನಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದನ್ನೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಡ್ರಾ 2 ಕಿಡ್ನಿ. ಓಕೆ, 2 ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದೀಸ್ 2 ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಗೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಯುರೇಟರ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ದೀಸ್ 2 ಆರ್ the ureters.
ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುರೇಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್. ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುರೇಥ್ರಾ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ there are many foldings. These are called calyx or calyx. Calyces are also called calyx ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇವಾಗ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ by writing calyx as well as the pyramids. ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀನಲ್ ಆರ್ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್. ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್. ನೌ ಈ ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ we have to draw okay, there is a structure called aorta, right? Aorta ಮತ್ತೊಂದು superior or inferior vena cava. Inferior vena cava ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದು portion and second portion I'm just writing parallelly, connecting to both the kidneys. Okay, that's the structure. I hope it's very easy right now. ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋ ತನಕನೂ ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಅರೈಸ್ಡ್ two tube-like structures called ureters. Okay, ureters carry urine from kidney to the urinary bladder. So where the urine stores temporarily. Illi urine temporary agi enagutte store agutte. You can shade it in a better way. Idanna neat agi baradu illella ee tara light agi ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ. Okay, that gives beauty to your diagram. Okay, that's the structure. Now let me label all the parts. ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಿಡ್ನಿ, ವಿ ಆಲ್ ನೋ, ಅಂಡ್ ಯುರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಯುರೇಟರ್, ದೆನ್ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್, then urethra. And remember, this red color portion is called aorta, and this one is inferior vena cava. Okay, and here you can observe small tubular structure which are arises from aorta as well as inferior vena cava. You can call them as renal arteries, or it may be pulmonary arteries ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ರೀನಲ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ರೀನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ರೀನಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರೂ ಅದು ರೀನಲ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೀನಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರೀಸ್, ರೀನಲ್ ವೇನ್ಸ್, ರೀನಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್, ರೀನಲ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ರೀನಲ್ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿಸ್ whenever they ask. Next diagram. Explain the structure of nephron along with labeled diagram. Nephron, what is that? It's a structural functional unit of excretory system or kidney. ಕಿಡ್ನಿಯ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ವೈಸ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ, or also you can call it as ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಬಟ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದೇ ನೆಫ್ರಾನ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ನೆಫ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ನೆಫ್ರಾನಲ್ಲಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಾಲ್ಫಿಜಿಯನ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಮಾಲ್ಫಿಜಿಯನ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಮೆರುಲಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾಲ್ಫಿಜಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ which is connected with a collecting duct. Okay, it's consists of a tubule which is connected with a collecting duct at one end. ಒಂದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕಪ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಟ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್. ಓದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ದಟ್ nephron consisting a tubule that connects to a collecting duct at one end and it connects to a cup-like structure or cup-shaped structure in the another end. Okay, you can say that cup-like structure is called a Bowman's capsule. Diagram bardre gottagutte idu. Okay, every Bowman's capsule contains clusters of blood capillaries. These are the tuft blood capillaries. So that is called glomerulus. Bowman's capsule na ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಫ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಗ್ಲಾಮೆರುಲಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವಾಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಅದೇ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವಾಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಲೂಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆನ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್, ಹೆನ್ಸ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ that's the name of a scientist. Now you can observe the structure of nephron. ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು? as I have told you, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ವ್ಯಾಸಾರೆಕ್ಟ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ the portion called, yes, what is this? A cup-shaped structure called Bowman's capsule. Bowman's capsule in the shuru ಮಾಡೋಣ. And here there is a gap, right? Let me explain and extend this particular portion. Okay, so then extend ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದು as we studied in the previous slide ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು? It's a tubule. It's connected to a collecting duct at one end. ಒಂದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that cup shaped structure is called Bowman's capsule. Now I'm just doubling this layer. ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನ್ಯಾರೋ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ನ್ಯಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಾಡ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಇದು ನ್ಯಾರೋ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದು ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಲಿ. ಅಗೈನ್ that's connected to a collecting duct. I will write that right now. Okay, let me use different color for this. Collecting duct ge ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ and now connect ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಯು ನೋ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ವಿತ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, yes, now you can draw the tuft blood capillaries inside this Bowman's capsule. Okay, these are the clusters of blood capillaries. I'm just writing in the form of finger like structure. This is called glomerulus. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ಲಾಮೆರುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Now ಸರ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಎಂಟೈರ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ.
So that is called vasa recta. Okay, these are the blood capillaries, and you can write like this and connect here. Okay, ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. Just trying to cover. Okay, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇರೋದು. Okay, how this surrounds the entire nephron. Now it's connected, and finally you can connect from here to here. Okay, this is the last portion I am writing here, and here connected. You can observe this surrounds the entire nephron. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ವೆರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ cup shaped structure called Bowman's capsule. Okay, and this is entire tubule, on the tubule, cup shaped structure, and we have arranged one tube like structure and two folding structure called proximal and distal convoluted tubule and connected to a collecting duct. ಈಗ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್, okay, clusters of blood capillaries is called glomerulus. Okay, one. And this portion, okay, cup shaped structure is called Bowman's capsule. Bowman's capsule. Okay, then this one is proximal convoluted tubule, and this one is distal convoluted tubule. We can say PCT and DCT. Next, these are the blood capillaries, also called vasa recta, and this is the collecting duct. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? All these connecting ducts connected to renal pelvis. Renal pelvis ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ renal pelvis ಇಂದ ureter arise ಆಗುತ್ತೆ. Okay, all nephrons connected to many collecting ducts. They connected to a renal pelvis that forms a ureter, and ureter connects to urinary bladder. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗೋ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಯೂರಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆಲ್ವಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ರೀನಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಇಂದ ಯುರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಿಕ್ಚುರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ದ ನೆಫ್ರಾನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆನ್ಲೆಸ್ ಲೂಪ್. Or Hen's loop you can say, apostrophe. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಪ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, and hairpin like structure is called Henle's loop, and connect one end of the tubule to the collecting duct, having number of branches with openings. Now inside the Bowman's capsule we have written what? Tuft blood capillaries, clusters of blood capillaries called glomerulus. This is Bowman's capsule, okay, and this is nephron. Now the another important structure, ನ್ಯೂರಾನ್. ಯಾವ ತರ? ಈಗ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಒಂದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ದ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಇಂಪಲ್ಸಸ್. ಆಕ್ಸಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಟಾನ್ towards the nerve ending, and there is a gap called synapse, right? And there are many chemicals called neurotransmitters.
ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬಂದಾಗ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು? ನ್ಯೂರಾನ್. ನ್ಯೂರಾನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಇಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಪಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ, ಸೈಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ದ ಸೈಟಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the short projections arising from the cell body are called dendrites. These are the dendrites. These are the brush-like structures arises from the cyton. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗಳು ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. The long extension of the cell body is called axon. A long extension arises from the cell body is called axon, and axon ends in a bunch of branches called telodendrons or nerve ending, you can say. Telodendrons. Telo indicates the tail. Telophase ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಲೋ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The axon covered by a fatty sheath in the form of Schwann cells that forms a myelin sheath. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಲಿನ್ ಶೀತ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಆ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಸೈಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಆಕ್ಸಾನ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಬೇಕು, ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. This portion is called cyton, as we have already mentioned. Okay, and small brush-like structure arises from the cyton. Okay, illinda brush-like structure galena arise agirutte. These brush-like structures are called dendrites. ಇವುಗಳಿಗೆ dendrites ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ತುಂಬಾ ಓಪನಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೇನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಾಗಿರೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Okay, now along with this nucleus you can write a few dots. These are called Niss's granule. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಲ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ದು? ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ cyton. Let me label it as cyton, and brush-like structures are called dendrites. Ili dendrites ide. Next, a long extension arises from the cyton. Okay, that is called axon. Idu axon. So let me label it as axon. Idu axon. Axon is covered by yaudrinda cover agirutte? Schwann cells, fatty sheath. So this is Schwann cell. These are the Schwann cells. Okay, and you can write a body here, a small portion of the Schwann cells. Next, there is a gap in between them. They are called a node of Ranvier. So I'm just writing
Schwann cells that forms myelin sheath. myelin sheath ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ನೋಡ್ ಆಫ್ ರೆನ್ವಿಯಾ. ಎರಡು ಶ್ವಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಡ್ ಆಫ್ ರೆನ್ವಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ there are bunch of clusters. You know that there are many branches here at the end, so that's ended with a knob like structure. So those are called synaptic knob. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬ್ ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಲೇಬಲ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೀಲೋಡೆಂಡ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಾನ್ nerve endings, you can say. Okay, telodendrons. This is called synaptic knob. Okay, knob like structure ಇರೋದ್ರಿಂದ synaptic knob ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In between two neuron there is a successive gap called synapse. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್, ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೈಟಾನ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗಳು ಬರೀಬೇಕು, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾನ್, ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕವರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲೇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ myelin sheath, node of Ranvier, synaptic knob, telodendrons and synapse. ಈಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಅವೇ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ. ಒಂದೇ ಇರೋಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್, ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ we can classify them as unipolar, bipolar, multipolar neurons ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಯರ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. You all know that human brain is located in the head region and protected by the natural helmet called cranium ಅಥವಾ ಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and our brain has 3 main regions or 3 main divisions. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. Those 3 divisions are called forebrain, midbrain and hindbrain. Okay, now 4 means FORE, that is called ಮುಮ್ಮೆದುಳು, ಮುಂಭಾಗದ ಮೆದುಳು. ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಮಧ್ಯ ಮೆದುಳು, ಮತ್ತೆ ಹಿಮ್ಮೆದುಳು ಹಿಂಭಾಗದ ಮೆದುಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 parts, cerebrum and diencephalon. Diencephalon has 2 parts. One is thalamus and another one is hypothalamus. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. cerebrum, seat of consciousness having the number of convolutions. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ರೀಸನಿಂಗ್, ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈನ್ಸೆಫೆಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಎಲ್ಲವನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓಡರ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಥಲಾಮಸ್, ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಇದೇ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್, ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೋರಾ ಕ್ವಾಡ್ರಿಜಮೈನಾ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, second largest part of the brain is called cerebellum. This is the first largest part, and second one is cerebellum. Pons varoli and medulla oblongata, these 3 parts are present. So ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, and observe the position of cerebrum and cerebellum.
ದಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಸೆರೆಬೆಲಮ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ನು ಹೀಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, 1 minute again. ಇಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬೆಲಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆರೆಬೆಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆರೆಬ್ರಮ್, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಇದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಓಕೆ, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇಡ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಲೈನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. This structure is called corpus callosum, and I'm just extending one part of the corpus callosum downwards and writing the pituitary gland. Okay, like this. Next here, connected, and here thalamus and hypothalamus. Now I'm just extending this portion downwards like this. Okay, this bulged portion present in front of the cerebellum is called pons feroli. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ here you can extend this portion like this. Now here inside this draw few convolutions. This gives beauty to your diagram. Convolutions ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. I'm not using different colors, distract ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಾರಿ, we can just write however you want, but don't make it an awkward. Awkward ಆಗಿ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೌ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೋಕಸ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಸಾರಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ 1 minute ಫಾರ್ ದಿಸ್. 1 minute ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರೆದಿರೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಎರಡು ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈನ್ ಬ್ರೈನ್. ಇದೊಂದು ಹೈನ್ ಬ್ರೈನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಲೇಬಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಲೇಬಲ್ ದೇಮ್. ಇವಾಗ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ cerebrum. ರೈಟ್? cerebrum ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಇದು ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀಟಾಗಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆರೂನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್.
and this portion is called cerebellum, cerebellum, medulla oblongata, medulla oblongata, the part of hindbrain, and also pons or pons varolii. These three are the part of hindbrain. Next, you can mention this is okay. This is not required. Pituitary gland, thalamus and hypothalamus. Thalamus. Okay. So this is the structure of brain. ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕೆಲಸಮ್ ಬರೆದು ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಡುಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಯಾವುದು ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್. ಸೊ ಆ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಅದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದು ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಒಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪನ್ಸ್ ವರಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಶನ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಪನ್ಸ್ ವರಲಿ. ಥಲಾಮಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್. ಥಲಾಮಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಲೇ ಆರ್ಗನ್. ಐ ಮೀನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ the stimuli from the sense organs and send that information to the cerebrum. Thalamus. Hypothalamus bandre that maintains, regulates our body temperature, water balance and appetite. Yavudadu? Hypothalamus. Hypothalamus, the main function enu? Regulates body temperature, regulates the amount of water, I mean water balance, sleep and appetite. Okay, this is the human brain. And when it comes to the another structure called from the how do organism reproduce, so that is called longitudinal section of a flower. Flower explanation ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಇನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ 4 ಹೋರಲ್ಸ್, 4 ಹೋರಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಇವಾಗ ಫ್ಲವರ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್. ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a swollen tip of the pedicel is called thalamus. As the name indicates, if you say, okay, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೆಡಿಸೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ this is called pedicel, okay, and the swollen tip of the pedicel is called thalamus. ಅದನ್ನ thalamus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಓವರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಪಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ತರದ ಹೋರಲ್ಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೋರಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. 4 ಹೋರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋರಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ containing number of subunits called sepals. Calyx contain sepals. Next, second outermost oral is called corolla. Okay, these are very brightly colored, attractive and fragrant part of the flower, and they contain subunits called petals. They helps in attracting insects for pollination. Third oral is called androecium. It's a male reproductive structure, as the name indicates, andro. Okay, androgen anta kelirtare human alli. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಆಂಡ್ರೀಶಿಯಮ್, ಆಂಥರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸಬ್ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಓರಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೈನೀಶಿಯಮ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗೈನೀಶಿಯಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಲ್ ಪೋರ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಬೇಸಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್ ದಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ಸ್ಟೆಮ್, ಪೆಡಿಸೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅದರಿಂದನೇ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಥಲಾಮಸ್, ಯು ನೋ ದಟ್ಸ್ ದ ಸೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಡಿಸೆಲ್. ನೌ
Which color is better? Yeah, let me use yellow color. Okay, exact agi illinda shuru ಮಾಡೋಣ, because to make the flower bilateral, it's very important. Okay, so this is the innermost hole called ಗೈನಿಷಿಯಂ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಯಾಕೆ ಬರದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಓಕೆನೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಓವೆರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಇದರೊಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವ್ಯೂಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ yeah, the very attractive part of the flower. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೋಲ್ಲಾ ಆರ್ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಟೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಟೇರ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಇದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದಟ್ ಓವೆರಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅರೈಸ್ ಯು ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್? ಅರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಈವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೊನಾಲಿಸಾ, ಬಟ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದು? We have started from the basal portion of the flower called pedicel. Okay, pedicel bardo. So ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ದು. Those two green like structures are calyx or sepals. Okay, now ಅದನ್ನ bilateral symmetrical ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗೈನಿಷಿಯಂ ಬರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಬರ್ದು. ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 parts that I will explain. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನದು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ದು. ಸೊ ಲೇಟರ್ ವಿ ಹಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಂಡ್ರಿಷಿಯಂ, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ದು. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡೋಣ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್. ನೌ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆಯೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಗೈನಿಷಿಯಂ ಇನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೈನಿಷಿಯಂ ಅನ್ನ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಓಕೆ, ಪೋಲನ್ ರೆಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್. Basal swollen part is called ovary. Inside the ovary you can observe ovules. Okay, all together you can say carpel. Okay, so that is the female reproductive part, also called gynecium. Next ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. So by using white color, so this portion is called anther bilobed structure, and this portion is called filament, and together becomes stamen. Okay, next this portion is sepal, pedicel. If you want, you can write thalamus as well. Okay, and this is called flower, a typical flower, hibiscus flower. Is ಇದೆಯಲ್ಲ?
ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇವಾಗ, ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೋರಲ್ಸ್, ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ಕರೋಲಾ, ಗೈನಿಷಿಯಂ, ಆಂಡ್ರಿಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಗೈನಿಷಿಯಂ. ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೋಲಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಡ್ರಿಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೈನಿಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಗ್ರೇಡ್ 10, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಓವರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಯಾವ ತರ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇದು ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ: ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ of the same flower or different flower. After the pollination, pollen grains started to germinate the pollen tube over stigma into the style. Pollination ಆದ್ಮೇಲೆ once the pollen grains landed over the stigma, stigma ದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ all pollen grains started to germinate the pollen tube, okay, over the stigma through the style and reaching the ovary. You can observe here, this pollen tube which is formed from the pollen grain carry the male gametes into the ovary. ಯಾಕೆ pollen tube formation ಆಗುತ್ತೆ? Because to carry the male gametes from the pollen towards the ovary, carry ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, and through the style ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. Once male gametes reach the ovary, male gametes ಗಳು ಓವೇರಿಯನ್ನು ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ one of the male gamete fuse with primary nucleus to form a zygote. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓವೇರಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓವ್ಯೂಲ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ತರ ನೀವು ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್. ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ ಝೈಗೋಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ದ ಅನದರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ದ ಪ್ರೈಮರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 set of chromosome and the male gamete having only 1 set of chromosome, it becomes diploid. So both fertilizations are occurring simultaneously. 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕಾ? ಯಾವುದು ಇದು? ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಾಗಿದ್ರೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್ ಇದೇ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಇರೋದು ನಮಗೆ. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಂತೀರ, ಓವಲ್ ಬರೀತೀರಾ, 2 ಬಾರಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಸರೌಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ 3 cells at the top, 3 cells at the bottom. One is bigger, you can say, and 2 in the middle. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 3 ಎಗ್ ಅಪ್ಯಾರಿಟಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್, 2 ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್, ಒಂದು ಎಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇನ್ನೆರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಒನ್ಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಜರ್ಮಿನೇಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್. ಆ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅರೈಸ್ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ನ, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಲೈಟಾಗಿ ಈ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಓವರಿ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೈಲ್. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೌ first let me label them. This is germinated pollen grain. Okay, and this one is the pollen tube, and this structure is the style. So now the pollen tube carrying what? They are carrying male germ cells. Okay, and this basal swollen portion is called ovary. Inside the ovary you can observe ovule, and here you can observe female gamete. Okay, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬರೆದು, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರೈಸ್ ಎ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ and extend downwards. That is the germination of pollen. Okay, it's very simple, I guess. You have to remember all these diagrams. Yella diagrams artha agide alva, from the beginning of the stomatal pore till the end of germination of pollen over stigma. All these diagrams are very important. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ the topic that I have taken as a strategy. It's very important. Still, if you have any doubts, just put your question in the comment box. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟಿಲ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ grade 10th. We can meet once again with another strategy. Okay, thank you so much. Bye, take care.